course, there's cultural differences. There's also a surprising agreement around the world of what we find beautiful and what not. And in the talk that we just went through together, we saw that also in Saudi Arabia, the favorite color of the majority of the audience is blue, and the favorite shape is a circle, just like it is in pretty much any other culture around the world. And then, of course, there is individual expressions that are different from individual to individual. And in general, though, I think that in addition to blue and the circle, what we all have in common, every culture around the world, is that we all feel better in a beautiful environment, and that we all behave better in a beautiful environment. So it is not just something that lies on the surface and can be ignored, but it has a significant impact on our lives. الفعالية هذه أحد مبادرات لجنة الدعاية والإعلان في غرفة الرياض، هدفها فقط خدمة القطاع. إيش القطاع اللي قاعدين نتكلم عنه؟ اللي هو قطاع صناعات الدعاية والإعلان. هذا القطاع اللي فعلا حنا كلجنة دعاية والإعلان نحمل في داخلنا هم هذا القطاع، ونحاول قدر الإمكان أن حنا نتقدم في هالصناعة هذه. أعتقد صناعة الدعاية والإعلان ما يزال في فرصة كبيرة للنهوض فيها وتحقيق ممارسات وتقديم أعمال جدا عظيمة نستطيع من خلالها أن احنا ننافس أكبر الشركات الكبيرة العالمية الموجودة، وحتى مختلف الأسواق الأخرى، الأسواق الخليجية وحتى الأسواق العالمية. هذا القطاع يقوم على ركن أساسي ويقوم على حجر أساسي اللي هو الجمال. كيف أنك تصنع مادة رسالة تسحر بجمالها كل من يتلقاها، كل من يشاهدها، تستطيع الرسالة هذه أنها تتغلغل في عمقك وتؤثر فيك. ولذلك اليوم كان هذا حديثنا. ما هو الجمال؟ إيش تعريف الجمال؟ متى نحكم من هذا جميل أو غير جميل؟ إيش معايير الجمال في النهاية؟ كيف نستطيع أن نؤثر على أذواق الناس واتجاهاتهم ونظرتهم للجمال؟ هذا هو كان حديثنا اليوم، وهذا اللي يتكلم عنه ستيفين. وأعتقد كان حديثه جدا جدا ماتع، وفعلا كل من حضر خرج يعني بمكنوز وبمحتوى عظيم قد يؤثر حتى فعليا على نظرته للجمال. اللقاء اليوم كان بصراحة ممتع وركز على هذه النقطة، والقفزات اللي عم نشوفها في تطوير التصميم المؤخرة تثبت هذا الشيء. يعني احنا مقبلين على ثقافة جديدة في صناعة الإعلام. أكيد نعم. صناعة الإعلان حتكون هي، لأنه هي اللي تحرك الشارع أو الفكر ناحية إيش حيفكر المجتمع أو إيش حيفكر الشخص الفرد. هذا احتياج، هذا مو احتياجي. جزء من ثقافة المجتمع الإعلانات والملصقات، هذا كله يؤثر على الناس. I'm working on right now is a larger project on long-term thinking, meaning that I've seen through the fact that the media gets shorter and shorter term, from daily news to hourly news to minute-like news with Twitter and so on, that because of the short-termness of the media that we consume, that media also by definition becomes more negative. And many of us think that the world is getting worse and worse, but if you look at long-term numbers, that is actually not true. Like, you know, many human endeavors, from obvious ones like longevity or child mortality, all these things have become, people live much longer, children die at a much lower rate. But that also is true for people going hungry. Much fewer people go hungry, much fewer people are literate and are able to read and write than ever before in human history. So I think that ultimately I would wanna, because I'm a graphic designer and communication is the part of what I do, I would wanna be involved in projects that bring that positive development to the foreground, that reminds us that while we still have problems as human beings,
we can tackle those problems more efficiently if we are aware that in many directions we actually developed quite positively over the past decades.